Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, as usual, we Good are waiting afternoon, for sir. students to join. Very good afternoon. So, today we have to wind up this 6 point and then we have to go for the further points. So, let us wait for 2 more minutes and then we will start. Okay, so we start now. So, previous lecture we have completed few points, that is coordination number, which are nothing but equidistant neighbors for 3 structures. Then atomic packing factor, it is nothing but packing density or the atoms which are occupying the space in the unit cell, that is called as APF or atomic packing factor. Then white space, it is vacant space or empty space in the unit cell. So these 3 points we have discussed successfully. Now today we start with this 6th one, that is density of crystal. So we add this point today and then we have to focus on all these 18 values at a time. So I will give one task to you today and let us check how you can respond to that. So this point is called as density of crystal. As a unit cell possesses all the structural properties of a bulk crystal, the density of a unit cell must be same as that of the bulk crystal. So when we are considering the density of crystalline material, then it is connected with the unit cell structure also, as the crystalline structure is nothing but repeated portion of unit cell. So everyone knows what is meant by density, mass upon volume. Now in this case, we are defining that density part in our style, where this density is given by ZW divided by V, where this Z is number of atoms per unit cell and here W is mass of each atom, and which is given by W is equal to capital M divided by Na, where M is the molecular weight of the material and Na is Avogadro number. So after converting that, we can get the new equation or symbolic value as rho is equal to Zm divided by Na into V. So this is nothing but the value. Now we are considering the conditions and checking the value for SC, BCC and FCC. तर आपण इथे काय डिस्कस करतोय तर डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल. तर जेव्हा आपण क्रिस्टलाइन मटेरियलची डेन्सिटी कन्सिडर करतो तर ती युनिट सेल जी आहे ज्या क्रिस्टल मटेरियलची आहे तर त्याची सुद्धा डेन्सिटी त्याला डायरेक्टली लिंक्ड किंवा कनेक्टेड असणार आहे. सो ॲज अ युनिट सेल possesses all the structural properties of bulk crystal. युनिट सेल मध्ये सगळ्या क्रिस्टलचे प्रॉपर्टीज असतात.
So the density of a unit cell must be same as that of bulk crystal. त्याच्यासारखीच डेन्सिटी असणार युनिट सेलची पण. ते आपण इथे कशी मेन्शन केली तर ZW डिवायडेड बाय V. याच्यामध्ये Z म्हणजे काय तर आपले नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. W म्हणजे काय तर मास, यालाच आपण या W ला कॅपिटल M डिवायडेड बाय Na असं लिहितो, जिथं M म्हणजे काय मॉलिक्युलर वेट आहे आणि ॲव्होगॅड्रो नंबर जो कॉन्स्टंट आहे ती व्हॅल्यू आपण इथं कन्सिडर करतो. तर याच इक्वेशनला जेव्हा आपण कन्वर्ट करू तर तेच इक्वेशन इथं काय होणार आहे तर रो इज इक्वल टू ZM डिवायडेड बाय Na इंटू V. यामध्ये काय फरक झाला तर W च्या ऐवजी आपण इथं काय केलं तर ZW मीन्स Z ॲज इट इज, W म्हणजे M अपॉन Na, सो ZM डिवायडेड बाय Na इंटू V. तर हे आपण इथं चेंज केलं फक्त. पण आता ही व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला प्रत्येक टाइप साठी काढायची, म्हणजे सिंपल क्यूबिक, त्यानंतर बीसीसी आणि एफसीसी साठी काढायची. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड. सो इफ यू सी द व्हॅल्यूज, we are just putting the value of Z and V and we are getting the value of rho. तर आपली इक्वेशन तर आपल्याला माहिती रो इज इक्वल टू काय ZM डिवायडेड बाय Na इंटू V. पण Z म्हणजे काय इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल इज 1. सो Z इज इक्वल टू 1. सो ZM म्हणजे 1 इंटू M म्हणजे सिंपली M राहणार डिवायडेड बाय Na इंटू A क्यूब. V च्या ऐवजी आपण काय लिहितो A क्यूब, कारण का आपल्याला माहिती व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल इज नथिंग बट A क्यूब. Same thing gets repeated in different style only. For BCC structure, number of atoms per unit cell is 2, volume as it is, so we are getting twice M divided by Na into A cube. Then for FCC, Z is equal to 4, that is number of atoms per unit cell. V as it is A cube, so it becomes rho is equal to 4M divided by Na into A cube. So now we have added more 3 values or last 3 values out of this 18, where the density of crystal structure for simple cubic is M divided by Na into A cube. For BCC it is twice M and for FCC it is 4M. तर याच्यामध्ये फक्त नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल तुम्हाला माहिती असतील, तर या इक्वेशन मध्ये फक्त आपण इथं 1, इथं 2 आणि इथं 4 कन्सिडर करतो. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now Yes, sir. we have to just revise these terms. आपण हे 6 पॉइंट्स आहेत ते सक्सेसफुली आता कंप्लीट केलेले. तर आपण कुठून स्टार्ट केली तर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल आपण 6व्या पॉइंट मध्ये सुद्धा पहिला पॉइंट यूज करतोय. तर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल यामध्ये सिंपल क्यूबिक 1 कसं येतं तर 8 इंटू 1/8. हे कसं आलं तर प्रत्येक ॲटमचा त्या युनिट सेलचा शेअर आणि असे किती ॲटम्स आहेत त्या युनिट सेलचे त्यानुसार आपण याला डिटरमाइन केले. बीसीसी मध्ये 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बॉडी सेंटर्ड ॲटम. एफसीसी मध्ये परत एकदा 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 आणि 6 इंटू हाफ इज इक्वल टू 3. हे कसं आलं ते आपण बघितलं. इथं 2 युनिट सेल एका ॲटमला शेअर करतात. एका युनिट सेलचा एका ॲटमचा शेअर झाला हाफ. असे 6 बॉडी फेस सेंटर्ड ॲटम्स आहेत. सो इट बिकम्स 3. सो 3 प्लस 1 4. ॲटॉमिक रेडियस म्हणजे काय तर हाफ डिस्टन्स आहे दोन नेबरिंग ॲटमच्या मधलं. तर आपण ॲटॉमिक रेडियसला स्मॉल r असं सिम्बॉल कन्सिडर करतो. आणि साइड ऑफ युनिट सेल किंवा क्यूब एज जी आहे तिला आपण म्हणतो स्मॉल a. सो हियर a is equal to 2r or r is equal to e/2. that is our first value of atomic radius. BCC मध्ये ती व्हॅल्यू येते √3a/4. हे आपण डिस्कस केलं बॉडी डायगोनल्स, त्यानंतर या व्हॅल्यूज कशा आल्या. नेक्स्ट एफसीसी मध्ये फेस डायगोनल येतो. सॉरी, एफसीसी मध्ये फेस डायगोनल येतो and we have calculated this. It becomes √2a/4. Then next coordination number, that is previous lecture point. यामध्ये सिंपल क्यूबिक मध्ये त्याच्या स्वतःच्या प्लेन मध्ये 4, त्यानंतर वरच्या बाजूला 1 आणि खालच्या बाजूला 1 असे 6 येतात. बीसीसी स्ट्रक्चर मध्ये बॉडी सेंटर्ड जे ॲटम्स आहेत ते म्हणजे इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत, ते येतात 8. त्यामुळे कोऑर्डिनेशन नंबर येतो 8. एफसीसी मध्ये त्याच्या प्लेन मध्ये 4, वरच्या बाजूला 4 आणि खालच्या बाजूला 4 असे टोटल 12 आपल्याला मिळतात. सो
Coordination number is 12. The next APF, that is atomic packing factor, हा रेशियो कशा कशाचा, तर युनिट सेल मधले जे atoms आहेत त्याचा व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय त्या युनिट सेलचा व्हॉल्यूम, हा जो रेशियो आहे तो आपल्याला APF व्हॅल्यू देतो. सिंपल क्यूबिक मध्ये आपण वेगवेगळे पॅरामीटर्स बघितले, त्यात आपण नंबर ऑफ atoms per युनिट सेल, atomic radius चा वापर करतो. त्यानंतर आपल्याला याच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज मिळाल्या. तर 0.52 ही सिंपल क्यूबिक ची व्हॅल्यू येते APF ची, 0.68 for BCC, 0.74 for FCC. And if you know these values, you can determine the value of white space. So white space is 48% for simple cubic, for BCC it is 32%, and for FCC it is 26. And of course we have added this last point and got the values of density of crystals. Now we move to the last slide of these 6 points. याच्या पुढे पण पॉइंट आहेत अजून भरपूर, चॅप्टर हा मोठा आहे. तर आपण आता इथं या 6 पॉइंट्सला काय करतोय, कन्क्लूड करतोय. तर तुम्ही इथं बघू शकता की आपण काय केलंय, याला एका टेबल फॉर्मॅट मध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज आपण इन्क्लूड केलेल्या त्याच्या. So you have notes, these notes with you already. So you can take screenshot also if you want, and you have to draw this table. This is not related to any question. हा कुठला 3 मार्क किंवा 5 मार्काचा असा क्वेश्चन येणार नाही कधीच. तर हा आपण टेबल खास कशासाठी केला, तर MCQ साठी केलेला आहे. सो ऑल दीज 18 व्हॅल्यूज आर युअर पॉसिबल MCQ. So for that you have to just prepare this table, and if you prepare this table, indirectly you are preparing the MCQ related to these terms. तर याच्यामध्ये आपले 6 व्हॅल्यूज आपण इथं लिहिलेले, 6 रो केलेले आपण, आणि 3 कॉलम मध्ये आपण काय केलं, तर SC, BCC आणि FCC च्या व्हॅल्यूज इथं लिहिलेल्या. ओके, so each and every point we have discussed in detail. So I hope that each and every value, when you see, you can link the description and concept. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So now I am giving you one task. So we are total 52. So 51 students are present. Let us check how you can respond. So I give you 5 minutes. And what is your task? So you have to prepare maximum values out of these 18. I'm not saying all 18. If it is, then it is good, of course. तर एक 5 मिनिटं तुम्हाला वेळ देतो. तर याच्यातल्या जेवढ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला परफेक्ट करता येईल तर तेवढ्या परफेक्ट करा. 5 मिनिटानंतर आपण काय करूया, तर रॅन्डमली तुम्ही हँड रेज करून या व्हॅल्यूज सांगू शकता. कंडिशन एकच आहे की न बघता हे सांगायचंय. तर मी ही स्लाइड हाईड करीन परत, ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुम्ही सुद्धा तुमच्याकडे ही स्लाइड स्क्रीनशॉट असेल तर त्याचा यूज करून प्रिपेअर करा, किंवा तुम्हाला नोटबुक मध्ये रफली लिहायचं असेल लिहा. फक्त जेव्हा तुम्ही सांगाल त्यावेळेस बघू नका तुम्ही लिहिलेलं किंवा तुमच्या साईडने जे काय असेल ते, तर न बघता सांगायचा प्रयत्न करा. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की आपण 5 मिनिटात किती पाठ केले किंवा लक्षात ठेवलंय, आणि आपल्याला यातलं सांगता येते. आणि हा सिक्वेन्स असाच असला पाहिजे असं कंपल्सरी नाहीये, तुम्ही वर खाली सांगू शकता. फक्त काय करायचंय, कुठलाही एक पॉइंट घेतला की SC, BCC, FCC अशा व्हॅल्यूज फक्त सांगायच्या सिक्वेन्स मध्ये. ओके, इज इट क्लिअर? लक्षात आले काय टास्क आहे ते? Yes, sir. Okay, so your time starts now. Take 5 minutes and try to prepare maximum values. चुकू द्या, कमीत कमी 2-3 तर करतात, ठीक आहे. तर प्रिपेअर करा. I will give time, and table is in front of you. You can use notebook, pen, write roughly, take screenshot and prepare, no problem. So take your own time and prepare it.
Okay, so we start after 2 minutes. Still 2 minutes are with you. Okay, so shall we start? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I just hide the slide. So who will take the initiative? The condition is that don't see in the notebook or screenshot, etc. So that you can really check or you can recall the things. So you can tell maximum values, not all 18, it is compulsory, at least 1, 2, 3 in that case. First one, Prajakta. Yes, sir. Atomic number in simple cubic 1, in BCC 2, in FCC 4. Then atomic radius in simple cubic R is equal to A by 2. In BCC R is equal to root 3A by 4. In FCC R is equal to root 2A by 4. Then atomic packing factor in simple it is 0.56. In BCC 0.68. In FCC 0.74. And then coordination number in simple it is 6, in BCC 8, and in FCC 12. Over. Yes. Okay, what is atomic packing factor for simple cubic? It is point 56. 56 or 52. Okay, no problem. Next, Shivanjali. Atomic number in SCC is 1, BCC 2, FCC 4. Then atomic radius R is equal to A by 2, R is equal to root 3 A by 4. FCC is equal to FCC मध्ये R is equal to root 2 A by 4. Atomic coordination number 6, SCC मध्ये 6, BCC मध्ये 8, FCC मध्ये 12. atomic packing factor SCC मध्ये 0.52, BCC मध्ये 0.68, FCC मध्ये 0.74. void space SCC मध्ये void space 48, BCC मध्ये 32, FCC मध्ये 26. and लास्टचं काय सर?
Density of crystal. Density rho is equal to m upon Na cube. BCC मध्ये rho is equal to 2m upon rho is equal to 2m upon Na cube आणि FCC मध्ये rho is equal to 4m upon Na cube. Okay, so our first point is not atomic number, it is number of atoms per unit cell. Is it clear to all? Yes, sir. number Okay, of atoms. next Karan. Number of atoms per unit cell in simple cubic 1, number of atoms per unit cell in body center 2, number of atoms per unit cell in face center is 4. Okay, now just a minute, Karan. Just you say number of atoms for SC 1, for BCC 2, for FCC 4. 2. In that style now you continue. Yes, sir. Atomic radius in simple cubic R is equal to A by 2. Atomic radius in BCC R is equal to root 3A upon 4. Atomic radius in FCC R is equal to root 2A upon 4. Yes. Then coordination number in simple cubic is 6. Coordination number in BCC is 8. Coordination number in FCC is 12. Yes. Atomic packing factor in simple cubic is 0.52. Atomic packing factor in BCC 0.68. Atomic packing factor in FCC 0.74. Wide space in simple cubic 48%. Wide space in BCC is 32%. Wide space in FCC 26%. Then density of crystal in simple cubic rho is equal to m upon Na a cube. Density of crystal in body center cubic rho is equal to 2m upon Na a cube. Density of crystal in FCC rho is equal to 4m upon Na a cube. Okay. Then next Pooja. Number of atoms per unit cell in SC, BCC, and FCC respectively. 1, 2, and 4. Okay. Radius for SC, BCC, and FCC respectively. A by 2, root 3 by 4A, root 2 by 4A. Coordination number for SC, BCC, and FCC 6, 8, 12. Atom packing factor for SC, BCC, and FCC 0.52, 0.68, and 0.74. Void space for SC, BCC, and FCC 0.00. 48%, 32%, and 26%. And density for SC, BCC, and FCC rho is equals to m upon Na a cube, 2m upon Na a cube, and 4m upon Na a cube. Okay, so when we are writing atomic radius, so it is root 3 A by 4. We have to mention root 3 by 4A or root 3 by A into 4. So it goes in the denominator. Okay, so root 3A by 4, root 2A by 4, it is the correct one. Okay, then next Supriya. Number of atoms per unit cell in SCC is 1, BCC 2, FCC 4. Area radius Atomic radius. of SCC is radius R is equal to A by 2. BCC is येत नसलं तर स्किप करा, पुढचा पॉइंट सांगा, तसं काय नाही कंपल्सरी. A by 4. In FCC is root 2A by 4. Then coordination number SCC is 6, BCC 8, and FCC is 12. Then packing factors in SCC is 0.52%. Sorry, 0.52. Then BCC 0.68.
68 and FCC 74. Okay. White SCC is 48%, BCC 32%, and FCC is 26%. Okay, over. Then Tanvi. For atomic number, the SC is 1, for BC is 2, and FCC is 4. And for atomic radius, SC is R equals to A by 2. For BC, R equals to 3 by 4A. For FCC, R equals to under root 2 by 4. For coordination number, SC equals to SC is 6, then BC is 8, and FC is 12. For atomic packaging factor, SC is 0.52, for BC is 0.68, and for FC is 0.74. Void Okay. space for SC is 48%, for BC is 32%, and for FC is 26%. For density crystal, for is rho m upon Na A2. Yeah, so I think something's happening. So who is the next one? I think we have lost contact. Next is Pratiksha or Mrunal. Pratiksha, you have completed? Yes. Mrunal, are you there? Yes, sir. Please continue. Number of atoms per unit cell, SC1, BCC2, FCC4. Coordination number is 6. In SC6, BCC8, phase center cubic मध्ये 12, atomic radius SCA by 2, body center cubic root A by 3, root 3A by 4. FCC मध्ये root 2 A by 4, weight phase 48, 32, 60, 48, 32. 26. And atomic packing factor is SC 0.52, PCC 0.68, and FCC 0.48. 474. Okay, ठीक. Then next Aditya. सर सिक्वेन्स प्रवृत्ती चालते ना सर? हो, काय प्रॉब्लेम नाही. सर ॲटॉमिक पॅकेजिंग फॅक्टर SC चा 0.52, BCC चा 0.68 आणि FCC चा 0.74 आणि डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल्स SC ची m/Na³ आणि BCC ची 2m/Na³, FCC ची 4m/Na³ आणि ॲटॉमिक नंबर पर युनिट सेल SC चा 0.1, BCC चा 0.2 आणि FCC चा 0.4. आणि ॲटॉमिक रेडियस SC चा A/2, BCC चा √3/A आणि √3/A/4, √3A/4 √3A/4 आणि FCC चा √2A/4. आणि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8 आणि 12 SC, BCC आणि FCC रिस्पेक्टिव्हली. आणि वॉइड स्पेस FCC ची 26, BCC ची 32 आणि सिंपल क्यूब ची 48. Over. Yes sir. Okay, then last one Shruti, and then we stop this one. Shruti, are you there? Sir. Number of atom per unit cell, simple cubic is 1, BCC is 2, FCC is 4, and coordination number
simple cubic is 6, body center cubic is 8, and FCC is 12. Okay. Then void space SC is 40, BCC is 32, and FCC is 26. And atomic radius, simple cubic A by 2, BCC root 4, and FCC root 3 A by 4. And density of crystal m upon Na cube, 2m upon Na cube, and 4m upon Na into a cube. Okay. Then last one we take, as you have raised the hand. Dhanashri, are you there? Yes. Number of atom per unit cell, SCC, BCC, and FCC with respect 1, 2, and 4. Atomic radius, SCC, BCC, and FCC with respect A by 2, 3A by 4, and root 2A by 4. Coordination number for SCC, BCC, and FCC is 6, 8, and 12. Atomic packing factor for SCC, BCC, and FCC is 48%, 32, and 26. Void space for SCC, BCC, and FCC is sorry, sir. Atomic packing factor, simple cubic, body center, and FCC is 0.52, 0.68, and 0.74. Okay. And Pratiksha, you have raised your hand. Have you completed or it's remaining still? You have told or you have to, you are remaining. Pratiksha, झाली का तुमची टर्न का सांगायचे तुम्हाला? सांगितलंय सर त्यांनी. सांगितले, okay. So now you just think that I have given you 5 minutes only and almost you have completed 80, 90 or some student have 100%. Is it correct? फक्त 5 मिनिटात बऱ्याच जणांनी जवळपास 80 ते 90% जे आपले पॉइंट्स आहेत हे परफेक्ट केलेले. तर तुमच्याकडे भरपूर वेळ आहे अजून, तुम्ही तो वेळ युटिलाइज करा आणि हे सगळं परफेक्ट करा. कारण का आता इथून पुढे अजून एक आपण टास्क किंवा पॉइंट स्टार्ट करणार आहोत की आता आपल्याकडे भरपूर पॉइंट झालेत फिजिक्सचे. तर मी अब्रप्टली काय करत जाईन प्रत्येक लेक्चर मध्ये किंवा रॅन्डमली 1, 2 ते 5 मिनिटं युटिलाइज करत जाईन. कशासाठी? तर जे काय आपण आतापर्यंत कंप्लीट केलंय त्यातले जे डेफिनेशन असतील किंवा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन असतील तर ते तुम्हाला मी विचारत जाईन. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल इफ आय आस्क राइट नाउ what is the definition of Hall coefficient? Can anybody tell abruptly? Hall coefficient कसा डिफाइन करतो आपण? Hall coefficient is defined as anyone? Okay, another question. What is the value of Hall coefficient? Hall coefficient value is RH is equal to what is the value? RH is equal to, can anybody want to share? 1 upon di into UH. 1 upon P is the value and another value is RH is equal to PH into T upon B. T upon DI. ठीक आहे. तर हे सगळे तुमचे पॉसिबल एमसीक्यू आहेत, लक्षात ठेवा. तर इथून पुढे आपण काय करणार आहोत तर फक्त कंप्लीट करायचे नाहीत पॉइंट आपल्याला, तर ते रिकॉल करता आले पाहिजेत, कंप्लीट करता आले पाहिजेत, जेणेकरून एनी टाइम इफ यू हॅव टू फेस द एनी एमसीक्यू एक्झाम यू कॅन राईट दॅट. कारण का आता चॅप्टर वाईज टेस्ट असेल, आयएससी असेल किंवा फायनल एमसीक्यू एक्झाम असेल मे बी, तर त्याच्यामध्ये हे सगळे क्वेश्चन्स आहेत तर ते येणार आहेत, त्याच्या बाहेरचं दुसरं काही येत नाही. तर त्यामुळे याचं प्रिपरेशन तुमचं चांगलं पाहिजे. इज इट ओके? तिथं ऍटॉमिक पॅकेजिंग फॅक्टर मध्ये π/6 √3 π/8 ते गरजेचं आहे का सर? म्हणजे हो आहे की गरजेचं आहे, लिहावं लागेल.
कसं आहे हे मी तुम्हाला मुद्दामून का दिलं, काही काही पुस्तकामध्ये हे सिम्बॉलिक असं दिलेलं आहे. समजा MCQ मध्ये आलं की ऍटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर फॉर BCC स्ट्रक्चर इज आणि ऑप्शन असलं √3π/8. समजा हे आलं π/6 √3π/8 √2π/6. तर तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ नये की सरांनी आपल्याला फक्त न्यूमेरिकल व्हॅल्यू सांगितल्यात, पण ही व्हॅल्यू सुद्धा असू शकते. काय हे √3π/8 सुद्धा तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं तर काय येणार आहे 0.68 येणार आहे. बरोबर आहे का? हो सर. ठीक आहे. पण हे तुम्हाला माहितच नाही किंवा सांगितलंच नाही असं व्हायला नको म्हणून मी ते ठेवलेलं आहे. ठीक आहे. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Okay, so now we have still 4-5 minutes. We just start this point and then we conclude today. So concept of Miller indices. So I just read and tell this slide and then we go for the actual numerical value and concept clearance in the next lecture. The crystal lattice may be regarded as made up of an aggregate of a set of parallel equidistant planes. Set of parallel equidistant planes passing through the lattice points which are known as lattice planes. The concept of Miller indices म्हणजे काय? Miller name of scientist. Miller indices म्हणजे काय थोडक्यात? तर set of parallel equidistant planes. याचा नेमका अर्थ काय? तर आपल्याला माहिती की आपण जेव्हा पॉइंट्स कन्सिडर करतो तर ते रेग्युलर पिरियोडिक अरेंजमेंट जे ऍटम्स आहेत तर ते आपण डिस्कस केलेले आहे बरेचदा. तर हे जेव्हा पॉइंट आपण प्लेनच्या स्वरूपात शो करतो तर त्यालाच आपण म्हणतो मिलर इंडायसिस. म्हणजे याला जर आपण कनेक्ट केलं तर हे काय झाले? प्लेन्स झाले. ठीक आहे. सो दीज आर नथिंग बट द प्लेन्स. वेगवेगळ्या स्टाईल मग अशा अँगल्सचे असतील किंवा वेगवेगळ्या ओरिएंटेशनचे 3 डायमेन्शनली ते कसे दिसतात ते आपण बघणार आहोत. तर ते आपण कसे काढतो? Miller evolved a method to designate a set of parallel planes in a crystal by 3 numbers, that is HKL, known as Miller indices. हे जे नंबर्स आहेत जे आपण आता काढतोय तर त्यालाच आपण म्हणतो मिलर इंडायसेस. हे काय असतात नेमकं? The Miller indices are the 3 smallest possible integers which have the same ratio as the reciprocals of the intercepts of the plane concerned on the 3 axes. The method of calculation of Miller indices is as follows. तर आपण ही काय करतो? तर इंटरसेप्ट वरनं मिलर इंडायसेस काढतो. तर कसं काढतो आपण? तर फक्त स्टेप्स सांगतो आणि त्यानंतर आपण स्टॉप करू आज. फर्स्ट फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन ऑन द क्रिस्टल ऍक्सेस expressed as integral multiple of the lattice constant. So what it means? First find the intercepts. आपण इंटरसेप्ट फाइंड करतो of the plane on the crystal axis म्हणजे XYZ axis वरचे इंटरसेप्ट्स आपण काढतो. Expressed as integral multiples of the lattice constant. आता हा काय प्रकार आहे? तर थोडक्यात सांगतो, हे आपण परत डिस्कस करू. एक्सप्रेस्ड ऍज आपण याला कसं एक्सप्रेस करतो? तर इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅटिस कॉन्स्टंट. लॅटिस कॉन्स्टंट म्हणजेच आपली साइड ऑफ युनिट सेल आहे ज्याला आपण स्मॉल ए म्हणतो. तर याच्या इंटिग्रल मल्टिपल्स म्हणजे काय? तर या ए ला आपण युनिटी कन्सिडर करतो आणि त्याच्या प्रोपोर्शन मध्ये आपण याला इंटरसेप्टला डिफाइन करतो. टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 3 नंबर्स. आता हे जे इंटरसेप्ट आपल्याला मिळणार आहेत समजा 2a 3b 4c हे आपले इंटरसेप्ट असतील तर त्याचा आपण काय करतो? रेसिप्रोकल घेतो. त्यानंतर काय करतो? रिड्यूस द रेसिप्रोकल्स इनटू होल नंबर्स. हाऊ? दिस कॅन बी डन बाय मल्टिप्लाइंग ईच रेसिप्रोकल बाय अ नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटरचा आपण काय घेतो? एलसीएम. लसावी मसावी तुम्ही शिकलेलं आहे बरोबर आहे का? Yes, sir. लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर किंवा लसावी लघुत्तम सामाजिक विभाजक जे आपण म्हणतो. So that LCM of denominator we are taking, and after considering that we are multiplying that and we are getting 3 numbers which are nothing but Miller indices. तर 3 numbers म्हणजे काय असतात? तर Miller indices असतात. So in next lecture we will just discuss this point. तर next slide मध्ये आपण त्याचं एक एक्झाम्पल घेतलं. त्या एक्झाम्पल वरून आपण हे Miller indices काढतो. फक्त आपण हे काढायचे नाही तर याचं मिनिंग काय ते आपण समजून घेऊ आणि वेगवेगळे जे सिंपल बेसिक प्लेन्स असतात ते कसे ड्रॉ करायचे किंवा कसे असतात तर ते इथं दाखवलेले. सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस पॉइंट इन डिटेल अँड आफ्टर दॅट कंटिन्यू विथ वन डेरिवेशन. याचे फीचर्स पण आहेत. ते झाल्यानंतर एक डेरिवेशन आहे
इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिवेशन, तर ते डेरिवेशन आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. ओके, complete all these things in our next lecture. So I just take attendance and then we stop. So one instruction is there regarding links. So assignment link and experiment link is available in the teaching diary also, and in my own sheet engineering physics ची sheet आहे, तर त्याच्या पुढे काही जणांनी म्हटलेले की सर काही लिंक्स दिलेले आहेत, तर त्या आधीचे मी रिमूव्ह केलेले आहेत आणि फ्रेश लिंक्स आता तिथं अवेलेबल आहेत. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही आता काय करू शकताय, तर तुमचे असाइनमेंट अपलोड करू शकताय. ठीक आहे. आणि सर आधीच्या लिंक वर केले सेंड काय चालेल? म्हणताय, काय म्हणताय? आधीच्या लिंक वर सेंड केले. असू दे की आता ही नवीन जी लिंक आहे त्याच्यावर स्टार्ट करा. ज्या इम्पॉर्टंट लिंक्स म्हणून भानुसे सरांनी तिथे अवेलेबल करून दिलेत, त्यामध्ये लिंक आहे त्याच्यावर क्लिक केलं तर चालेल. नसेल तर बेटर वे इंजिनिअरिंग फिजिक्स जी शीट आहे त्याच्यावर क्लिक केलं तर तिथं मी असाइनमेंट लिंक दिली आणि एक्सपेरिमेंटल लिंक पण दिली. तर एक्सपेरिमेंट लिंक मध्ये सुद्धा काय करायचंय, असाइनमेंट सारखंच तुम्ही एक्सपेरिमेंट लिहा. ते कुठं दिलेत तुम्हाला, तर एक्सपेरिमेंटच्या पुढे लिंक दिलेत बघा. ठीक आहे, तर त्याच्यावर तुम्ही क्लिक केलं तर तो एक्सपेरिमेंट, ते रिमूव्ह केलेली लिंक त्याच्यावर अपलोड केलेत असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट. नाही असू दे की आता नवीन जी लिंक आहे ना त्याच्यावर तुम्ही अपलोड करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. आता फक्त एकच झालेली 8च्या 8 तुम्हाला अपलोड करायचं. सर ते लिंक टीचिंग डायरी तुम्ही ओपन करू शकता. सर दोन एक्सपेरिमेंटच्या लिंक नाही. नाही ते जे एक्सपेरिमेंट आहेत ना ते आपण पर्पजफुली स्किप केलेले. ठीक आहे, बाकीच्या हा, ज्या सर, लिंक केलं आहेत open, ना, सर. हा बाकीच्या ज्या लिंक आहेत ना, तर त्याच्यावर तुम्ही क्लिक केलं की एक्सपेरिमेंटचा राईटअप येतो. तर तो राईटअप तुम्ही ऍज इट इज लिहायचा आहे आणि त्याच्यानंतर त्या सुद्धा एक्सपेरिमेंट लिंक वर काय करायचे, अपलोड करायचे. मी ते अपलोडिंगची लिंक कुठे आहे सर? इथं नाही की. लिहायचंय का एक्सपेरिमेंट? हा हे बघा सांगतो. हा तुम्ही नोटबुक करा त्याच्यासाठी किंवा लूज पेजेसवर एक्सपेरिमेंट लिहा आणि ते स्कॅन करून तुम्हाला अपलोड करायचं. आता तुम्ही जर तिथे गेला तर इंजिनिअरिंग फिजिक्स, ठीक आहे, एक मिनिट इथं जस्ट मिनिट, हे दिसतंय का ईमेल आपला स्क्रीनवर? ईमेल सर. दिसतोय का? हा, तर याच्यामध्ये इथे क्लिक केलं की शीट्स येतात, बरोबर आहे. ठीक आहे, इथे टीचिंग डायरी, याच्यामध्ये ईपी म्हणजे इंजिनिअरिंग फिजिक्स मध्ये तुम्ही गेला, हे दिसतंय का असाइनमेंट सबमिशन लिंक आणि प्रॅक्टिकल सबमिशन लिंक. सर आमच्या फोन मध्ये पूर्ण दिसत नाही. ठीक आहे, असू दे की नंतर तुम्ही सावकाश ते ओपन करा. ह्याच्यावर फक्त क्लिक करायचं तुम्हाला आणि माहिती अपलोड करायची. ठीक आहे, सगळे एक्सपेरिमेंट लिहायचे सर? हो. हे बघा इथे जे एक्सपेरिमेंट लिहिलेत, आता हे टोटल 8 आहेत, त्यातले आपण 5वा 6वा स्किप केलेला आहे काही रिझन मुळे. ते परत ऍड करायचे का ते आपण डिसाइड करू. तर याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही याच्यावर जर क्लिक केलं इथं तर त्याचा राईटअप ओपन होतो. तो लिहा, स्कॅन करा आणि इथं प्रॅक्टिकल सबमिशन लिंक आहे, तर याच्यावर तुम्ही ते अपलोड करायचे. आता असाइनमेंटचं दाखवतो तसंच प्रॅक्टिकलचं. इथं आता हे असाइनमेंट आहे, याच्यावर तुम्ही क्लिक केलं की तुम्ही इथं डायरेक्ट होताय. तुमचा ईमेल ऍड्रेस टाका, तुमचं नाव, तुमचा रोल नंबर टाका, त्याच्यानंतर कुठली असाइनमेंट आहे, समजा असाइनमेंट नंबर 1, त्याला सिलेक्ट करा. अपलोड फाईल याच्यामध्ये सिलेक्ट करून ती फाईल अपलोड करा आणि सबमिट करा. इज इट क्लिअर? सर एक्सपेरिमेंट कधीपर्यंत करायचे अपलोड? एक्सपेरिमेंट सुद्धा तुम्ही पॅरलली आता लिहायला चालू करा. आता आपल्या 2 असाइनमेंट होत येतील, त्याचबरोबर एक एक्सपेरिमेंट लिहा आणि तो अपलोड करायला स्टार्ट करा. वन हा बाय सर, वन आली केलं. सर लिंक. डेस्कटॉप व्ह्यू केलं, येते सर लिंक. ठीक आहे चालतं. ओके, so you complete this in such a style so that you can get your internal performance marks similar to the other marking system. Okay, assignment question तुम्हाला मी टेलिग्रामला पाठवलेले. ठीक आहे, roll number 12, 16, next 35, 43,
53. तर हे वाटल्यास मी परत पुढच्या लेक्चरला सुद्धा हे सगळं रिपीट करून दाखवतो. ठीक आहे, असाइनमेंट, प्रॅक्टिकल एक्सेट्रा परत आपण डिस्कस करू. ओके सर, नोट्स सगळ्या लिहायचे का? काय म्हणताय? जे जे तुम्ही क्लासमध्ये घेतात ते सगळं नोट्स मध्ये लिहायचे का? हो हो हो, एक लक्षात ठेवा, एक सिंपल सिक्रेट सांगतो. फिजिक्स, इंजिनिअरिंग फिजिक्स म्हणजे काय, तर तुमचा राईटअप तुम्ही कम्प्लीट करा, परफेक्ट करा, अँड यू कॅन गेट द मॅक्झिमम मार्क्स. दिस इज द सिंपल सिक्रेट और सिंपल ट्रिक. कारण की इंजिनिअरिंग फिजिक्स हा डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, डेरिव्हेशन पण आहेत, पण तुम्ही जेवढ्या नोट्स चांगल्या पद्धतीने लिहाल, त्यानंतर हे असाइनमेंट, त्यानंतर जे एक्सपेरिमेंटल सेटअप हे सगळं कम्प्लीट कराल, राईटअप जो आहे तुमचा, तर तेच तुमचं सबमिशन असेल आणि तोच तुमचा परफॉर्मन्स असेल. प्लस जितक्या नोट्स चांगल्या कम्प्लीट कराल आणि हे असाइनमेंट लिहून परफेक्ट कराल, तेवढेच तुमचे एमसीक्यू सुद्धा परफेक्ट होतील. प्लस मी पहिल्या लेक्चर पासून सांगतोय की that I don't know or anyone don't know that what is your exam pattern, final pattern. Is it online or offline? We don't know, so we can't predict right now. So it's better to practice in by considering this both type of exam. Is it okay? So we conclude here today.